denser to rarer and bends away from normal. Okay. Now we have taken one more light ray, third one, incident ray. One more incident ray is taken, which is traveling from denser medium to rarer medium. Now, very interesting thing now. Look at the next slide, student. Where is the refracted ray? Refracted ray ekkada undi chudandi. Refracted ray travels along the interface. Interface ante surface. Surface పేరుని interface అంటారు. కానీ ఏ సర్ఫేస్? ఏ సర్ఫేస్ విచ్ సెపరేట్ టూ మీడియం. రెండు మీడియం ని సెపరేట్ చేసే సర్ఫేస్ ని ఇంటర్ఫేస్ అంటారు. INTRFACE, interface. So we have taken the third incident ray. For that, the refracted ray is traveling. For that, the refracted ray is traveling along the interface. Now see this one. What is the angle showing their angle of incidence as C? 90 degrees. No, angle of incidence is C. Then what, for that angle of incidence is C, what is the angle of refraction? Now it is, your answer is should be 90 degree. R is equal to 90 degree. Angle of refraction is 90 degree. So ఏ లైట్ రేకి ఏ ఇన్సిడెంట్ రేకి యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ 90 డిగ్రీ వస్తుంది. ఆ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ని ఏమంటారంటే క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటారు. See here, it is very clear in a single ray diagram. మూడు తీసి ఒకటే వేసి ఉంది ఇందులో. In this there is a single light ray which is showing the concept of critical angle. There is a light ray traveling from denser medium. After refraction, refracted ray travels along the interface. Two things are noticed here. Angle of refraction is 90 degree. If angle of refraction is 90 degree, then that angle of incidence, corresponding angle of incidence is called as critical angle. బాగా అర్థం చేసుకోవాలి స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఎప్పుడు మనకు 90 డిగ్రీ వస్తుంది, దాని కరెస్పాండింగ్ ఉన్న యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ నే క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటారు. అంటే క్రిటికల్ యాంగిల్ అనేది ఒక యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ నే, కానీ ప్రతి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ని క్రిటికల్ యాంగిల్ చెప్పకూడదు. ఏ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కి మనం యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ 90 డిగ్రీ వస్తుంది, ఆ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ నే క్రిటికల్ యాంగిల్ అనాలి. Look at here. One more time is showing to you. Light ray traveling from denser to rarer. Then light ray refract. Angle of refraction is 90 degree. Here you have a definition of critical angle, students. Look at the top. When a light ray travels from a denser medium to a rarer medium, ఖచ్చితంగా ఈ కండిషన్, రేరర్ నుంచి డెన్సర్ పోతే ఈ కాన్సెప్ట్ మనకు రాదు. సో when a light ray is traveling from denser medium to a rarer medium, if the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree, rarer medium లో angle of refraction 90 degree ఉంటే అప్పుడు అదే angle of refraction corresponding angle of incidence ఉంటుంది కదా. Then the corresponding angle of incidence in the denser medium is called critical angle of that pair of media. Pair of medium అంటే రెండు మీడియం ఉన్నాయి కదా, రేరర్ డెన్సర్. ఆ pair of medium కి ఆ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ నే క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటారు. It means when R is equal to 90 degree, then we say I is equal to C. I show you this thing on a whiteboard, students. Now I take to you whiteboard తీసుకుంటాను. Look at your phone screen, students. I am taking to a whiteboard. I take one whiteboard here. Whiteboard is taken and I am showing everything to you on your whiteboard, students. Look at there. See, this is the interface. Here rarer medium, here denser medium,
This is the normal light ray, and this is the incident ray. Direction is showing. Where is the refracted ray? Here is the refracted ray. Ila pota on the refracted ray. Refracted travel in this way. Then how much is the angle of refraction? 90 degree. Angle of refraction is 90 degree. అప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఉంది కదా, దాన్ని సి క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటారు. సో షార్ట్లీ ఆర్ 90 డిగ్రీ ఉంటే అప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ని ఏమంటారు? సి క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటారు. వెరీ గుడ్. సో critical angle is one angle of incidence, but all angle of incidence are not critical angle. ఏ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కి యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ 90 డిగ్రీ వస్తుంది, అప్పుడు ఆ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ని ఏమనాలి? క్రిటికల్ యాంగిల్ అనాలి. Is it clear, students? Right. Running out of time. We can continue this class in another session. You can join immediately after this with the same link, students. See here, R 90 degree vaste I etla undi equal to C untundi. Then what is C here? C is called critical angle. I think you are answering very well. You understood this concept. The concept అర్థమైందంటే ఇంకా మీకు అన్ని ఈజీ అయిపోతుంది. సో ఏ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కి యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ 90 వస్తుంది, ఆ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ని క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటారు. ఖచ్చితంగా యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఎంత రావాలి? 90 డిగ్రీ రావాలి. దానికి రే డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందని ఇప్పుడే చూపిస్తాను, మరియు చూపిస్తా. దిస్ ఇస్ ద ఇన్సిడెంట్ రే. అయితే దీనికి రిఫ్రాక్టెడ్ రే ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఉంటుంది. అప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఎంత ఉంటుంది? 90 డిగ్రీ ఉంటుంది. అయితే ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ని ఏం చెప్పాలి? క్రిటికల్ యాంగిల్ అని చెప్పాలి. That is the critical angle concept, students. Now I ask you one thing here. This is the ray diagram. This is the incident ray, and this is the refracted ray. Can we call this I is equal to C? No, sir. I is equal to No, sir. We should not call. The reason is here angle of refraction is not Equal to 90 degree. not 90 means less than 90 undadi. It is less than 90. Then in that case I is not equal to C. This is very important. So exam lo meeku ilage istadu. Very important bit this is. If R is equal to 90 degree, then I is equal to dash. Critical angle. Who is this? Did something? When R is equal to 90 degree, then I is equal to what is the answer? I is equal to C. 1 mark lo ichestadu. Very simple sentence istadu. When angle of refraction is 90 degree, then what would we call that angle of incidence? Angle of incidence ni em ani cheppali? Critical angle అని చెప్పాలి. రివర్స్ లో కూడా ఇస్తాడు. Yes, very good. In reverse also we get, student, I is equal to C అని ఇస్తాడు. If I is equal to C, then R equal to, if I is equal to C ఉంటే అప్పుడు R ఎంత ఉంటుంది? డాష్ అని ఇస్తాడు. 90 degrees. In that case R is equal to 90 degrees. Very good. Very well. Now ఇలా ఇస్తాడు. This is the ray diagram. Look at the diagram అని అంటాడు. ఇచ్చి ఇలా వేస్తాడు. This is the ray diagram showing this ray diagram shows which phenomena? What is the answer? ray diagram. This is the ray diagram for which phenomena? Critical angle. Very good. Critical angle. చూడండి, ఇలా పోయి ఇలా యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ 90 డిగ్రీ వస్తా ఉంది. సో దిస్ రే డయాగ్రామ్ షోస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్రిటికల్ యాంగిల్.
Yes, very good. You all understood very well, students. Very good, students. Good to all of you. Then we go back to the sharing. We have still 5 minutes to end this session. Till that, we take all these points once again, students. Look at the phone screen. So today, I started from here. Yes. Now you can mute your device. Those who kept open your sound device, close it. Okay, do it fast. Till I'm getting sound. Check చేసుకోండి ఎవరిది సౌండ్ ఫోన్ డివైస్ సౌండ్ ఓపెన్ ఉంది, మ్యూట్ చేయండి. Okay, good. So we started from here. 2 mediums are taken. Then after that, we are consider that light traveling from denser medium to rarer medium. Then we are consider one light ray traveling from denser to rarer, it refract. కానీ ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ లెస్ దాన్ 90 ఉంది. అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, దెన్ సెకండ్ లైట్ రే ఇస్ టేకన్. మరి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ని పెంచుకున్నాం, దానికి రిఫ్రాక్టెడ్ రే వచ్చింది. You can see refracted ray R2, angle of refraction R2, second refracted ray you can see in the ray diagram. Then third ray diagram is taken. For that, refracted ray passes along the interface. So the third ray diagram is, in that case, angle of incidence 90 degree. Only the third one is shown alone here. Angle of incidence is equal to C, then angle of refraction is equal to 90 degree. You come left side, students, Snell's law. Here Snell's law must be followed. We know that n2 sin I is equal to n1 sin R. See, ఇక్కడ n2 sin I place లో ఏముంది, C ఉంది, because and R place లో ఏముంది 90 degree. సో R 90 రాసేటప్పుడు మనము I ఎలాగ రాయాలి, C లాగా రాయాలి. దట్స్ వై స్నెల్స్ లా ఫార్ములా ఇలా మారిపోయింది. n2 sin C ఈక్వల్ టు n1 sin 90 degree. Sin 90 అంటే ఏం సార్? ఇక్కడ sin 90 is a trigonometry value. In the max trigonometry chapter you get this value, and this value is equal to 1. sin 90 మొత్తం వాల్యూ 1 అవుతుంది. సో n1 into 1 చేస్తే n1 వస్తుంది. సో ఫార్ములా ఏమైపోయింది, n2 sin C is equal to n1. Then send n2 in the denominator. సో sin C left side లో మిగిలిపోతుంది. sin C is equal to n1 by n2. n2 అంటే ఏమి, absolute refractive index of the denser medium. n1 is absolute refractive index of the rarer medium. సో స్నెల్స్ లాకి ఒక ఫార్ములా, క్రిటికల్ యాంగిల్ కి ఒక ఫార్ములా వచ్చింది. sin C is equal to n1 by n2. sin C is equal to n1 by n2. Just in the bits ఇలా అడుగుతాడు, sin C is equal to n1 by n2. Then what is C in the above formula? In the above formula, C is nothing but critical angle. Very good. C is nothing but critical angle. Here is a definition. You can note down definition, students. When a light ray travels from a denser medium to a rarer medium, if the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree, rarer medium లో angle of refraction 90 ఉంటే దానికి కరెస్పాండింగ్ ఉన్న యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ని క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటారు. This is the explanation for the definition. Under it there is a ray diagram for the critical angle also there. R 90 ఉంది, then I place ఏం రాసి ఉంది, C రాసి ఉంది. Also you can draw this ray diagram on your notebook. Heading critical angle ray diagram. Critical angle ray diagram. Once again I take you to the definition of critical angle. You can note down this. Students, if this session ends, join immediately with the same link. We will continue the class up to 7:55. Ramanji sir, Ravi Kumar, Santosh ni remove చేయండి sir. Disturbance, please.
Remove from the class. Also note down the attendance, sir. Yes, students, we are just to 10 seconds to end this session. Immediately you join the class with the same link. Till that you draw ray diagram and definition of critical angle. Definition of ray diagram, definition of critical angle, and also draw its ray diagram. Next session, immediately after this session,